The Scrap Metal Council is calling for amendment of the Scrap Metal Act 2015 to make it mandatory for all scrap dealers, including collectors and agents, to be registered and licensed by the council. Scrap Metal Council Chairperson Francis Mugo says the subsector needs further regulations to protect key infrastructure installations from vandalism. He made the remarks during a consultative meeting with Coast Scrap Dealers Association to find a lasting solution to the vandalism menace. Tuko na ufahamu kama council, kuna watu wamekuwa wakismuggle vyuma nje ya nchi kinyume na sheria. Wanatumia mipaka ya Lungalunga na mipaka ile iko pale Busia na mpaka ule mwingine uko na Manga. Wamekuwa wakitumia hiyo mipaka kupeleka vyuma nje ya nchi bila kufuata sheria. So tunawaambia kuwa tunajua na tunakuja kwao muda ambao si mrefu. Na tukikupata, jambo la kwanza ambalo tunafanya, tunahakikisha kuwa tumekukamata, tumekushtaki, kisha baadaye tuna withdraw ile license yako ya kufanya biashara. Ndio hii kazi iheshimike kama kazi nyingine yoyote ambayo unaweza kuingia kwa hardware, duka ya kuuza boga na vitu rejareja, iheshimike ndio tuonekane sote tuko katika kazi.